نسميه لوكوسايتوسيس. وايت بلاد سيلز قلنا عندي 5 انواع بالبلد موجوده. اذا اريد اعرف يا نوع بالذات يصير به زياده او نقصان، مثل ما قلت لكم طلاب، لازم اطلع الابسولوت نمبر اوف ذس فراكشن. انا عندي البرسنتج وعندي التوتال، اضرب البرسنتج اوف ذا fraction of the cell with the total، وعندي normal ranges for each fraction of the white blood cells. نبتدي بيها بالنيوتروفيلز. هم عندي اذا زادت فوق الليفل مالتها النورمال رينج مال النيوتروفيلز 2000 الى 7.5. So anything more than 7.5 نسميه neutrophilia. Increase in the number of the neutrophils in the blood. Anything less than 2000 نسميه neutropenia، يعني أقل من الطبيعي. Okay? We have many causes for neutrophilia. مو دائما نخلي ببالنا لا أنا عندي فايبرال لستة ممكن نسوي له نيوتروفيليا. مو دائما نخلي ببالي الأشياء السيئة، كانسر. كل ما اشوف اني زايده بالنيوتروفيلز عنده سي ام ال، لا، افكر بالاشياء المور بناين من اشتغل، بعدين اخلي وراها المالجنت كونديشنز. So bacterial infections, it's a very important cause for increase in the neutrophils. Pyogenic bacterial infections. Inflammation, tissue necrosis ممكن يسوي لي increase in the neutrophils. Metabolic diseases، مثلا عندي patients with uremia شنو هي؟ يعني renal failure. اوكي؟ patient with gout، هذا اللي هو داء النقرس نسميه، ممكن يصير عندي neutrophilia. neoplasms of all types، carcinoma، lymphoma، melanoma، ممكن تسوي لي neutrophilia. hemorrhage، hemolysis، ممكن يسوي لي neutrophilia. treatment with special types of drugs، على سبيل المثال corticosteroid therapy. شلون يسوي لي neutrophilia؟ by a process we call it demargination. الوايت بلاد سيلز بتمشي بالبلاد، اكو جزء عندي بالاكسيا، يعني انا عندي تنل نعتبره مثل نفق، زين، اللي هو من وين؟ اللومن مال البلاد سيلز. اكو عندي خلايا تمشي بنص التنل وخلايا تمشي على الحافه بصف الوول، بصف الحائط خلينا نقول. الستيرويد شغلته شنو؟ يسوي لي ديمارجينيشن، يوخر الخلايا من التنل يخليها تمشي بالنص. انا من اقيس النيوتروفيلز، من اسوي سي بي سي، انا ما اقدر اقيس الخلايا الموجوده على الحائط، انا ناخذ منهم من منتصف التنل، فمن يسوي ديمارجينيشن يخليها كلها بالسنترال، راح يزيد the number of the neutrophils. اوكي؟ So we call it increased by demargination. هذا الستيرويد اللي احنا هوايه يستعمل as a treatment for many disorders. بعد myeloproliferative disease، هاي كلها تسوي لي نيوتروفيليا. السي ام ال، البوليسايثيميا، المايلوفايبروسيس اللي راح تاخذوها ان شاء الله هذا الاسبوع في المحاضرات. treatment with myeloid growth factors، هاي اللي قلنا عليها granulocyte co-stimulating factors، ممكن بعض الاحيان انا اعطيها to increase the number of neutrophils اذا المريض عنده infection واخذ مثلا هو cancer or whatever the reason. granulocyte stimulating factors is going to increase the number of neutrophils. اذا هوايه a long list of causes for neutrophils increase inside the blood. أنا من أشوفها لازم أخلي أقول للطبيب correlate with the clinical features. شوف هذا المريض ايش عنده؟ عنده features مال infection، عنده features مال enlarged سكتينو، جزء neurological problem، عنده hemolysis، عنده bleeding، دا ياخذ drug، لو ما دا ياخذ drug، كل هاي الأشياء لازم أنا أفكر بيها قبل ما أحدد what's the cause of the increase in the neutrophils. أكو فد مصطلح نسميه leukomoid reaction. شنو هو leukomoid reaction؟ It's the reactive leukocytosis with the presence، يعني بعض الأحيان من يكون عندي infection is very severe، خلينا نقول sepsis or very severe infection inside the body. اللوكوسايتوسيس اللي راح يصير عندي يعني زيادة الوايت بلاد سيلز، مو بس النيوتروفيلز، it will be accompanied by the appearance of some of the immature precursors of the white blood cells in the blood. تطلع لي هاي الخلايا اللي يفترض انه ما تطلع، اللي هي البرو، المايلوسايت، الميتامايلوسايت، حتى الناس ممكن اشيلها بس بنسبة قليلة. تطلع همينة when you have leukomoid reactions. Usually
شو تشوفها when you have severe infection, septicemia, or severe hemolysis or metastatic carcinoma يعني disseminating metastatic carcinoma. Okay. المورفولوجي مالت النيوكروفيلز هنا راح يكون الجرانيولز مالت لونها طوخ نسميها توكسيك جرانيوليشن، وعادة انه يكون عندي تيست نسميه الكالين فوسفاتيز سكورز يكون هاي. هاي الفيتشرز تساعدني انه اني افرزنها عن السي ام ال، لانه مثل ما قلت انه هم عندي نيوكروفيلز زايده وهم عندي immature white blood cells in the blood، فشلون اعرف هذا مو اكو عندي associated finding هذا المريض عنده انفكشن قوي. المورفولوجي مالت النيوتروفيلز مالتي مبين توكسيك مال انفكشيوس ستيتس مو مثل ما هو الحال بالكرونيك مايلويد لوكيميا. So I have a conditions حتى مرات من تطلع لي الاماتشور هم اكو احتماليه. This is not CML, it can be a leukemoid reaction. واضحه؟ نعيدها مرة ثانية. When you have severe infection, when you have severe hemolysis, when you have metastatic carcinoma spreading all over the body وده يطلع بالدم, you will have what we call a leukemoid reactions. اللي هو شنو؟ زيادة كلش عالية للوايت بلاد سيلز، ممكن يوصل ل 50 ل 60 ألف leukemoid reaction, okay? With the appearance of some of the immature white blood cells in the blood. اللي هي من هي؟ المايلوسايت، البرومايلوسايت، الميتامايلوسايت ممكن تظهر بالبلاد. قلنا هاي الحالات لا انا عندي severe infection or severe hemolysis or cancer. اكو اشياء تساعدني شلون افرزنها عن السي ام ال. المورفولوجي of the granulocytes, granulations مالتها يكون toxic, very coarse، ممكن حتى اشوف intracellular bacteria لانه احنا قلنا الفاجوسايتوسيس تصير حتى inside the blood. ممكن نشوف داخل البكتيريا اكو ingested داخل النيوتروفيل ingested بكتيريا. بعد اكو عندي تيست نسميه هو هذا طبعا حاليا ما حد يستعمله اللي هو النيوتروفيل الكالين فوسفاتيز سكور. بالليكومود رياكشنز يكون عالي، بالسي ام ال يكون almost zero. اوكي؟ واضحه؟ اللي نقول عليها هاي كبلاد فيلم، هاي النيوتروفيلز انا عندي تقريبا باند ستيج، هاي مايلوسايتس. هاي البيكتشر اللي نشوفها احنا ممكن تكون سي ام ال، ما عندي ديش توكسيك جرانيوليشن هنا، على الاكثر this is likely to be سي ام ال. Now we come، احنا قلنا اكثر من 7.5 نيوتروفيليا، اقل من 2000 neutropenia. So we have neutropenia when the neutrophil count, the absolute count is less than 2000. همين عندي different causes for the decrease. ممكن يكون عندي decrease in production from the bone marrow. المرض ولا يصنع لي neutrophils for a reason or another. ممكن اكو عندي certain types of congenital diseases بالاطفال. كوسمان syndrome وغيرها. ممكن acquire aplastic anemia. مرات severe infection is going to deplete the body، هو راح يستهلك الجسم كله، والسايتوكاينز تطلع من عنده مرات بس مثل ما قلنا تسوي سبريشن للبومرا، ما تطلع النيوتروفيلز ان سيفير انفكشنز. ممكن هاي الحالة، ممكن هاي الحالة. بومرا انفلتريشن باي كانسر، بحيث بعد ما عندي هيموبويتيك elements replaced by other types of cells. دراج، انا دا اعطي كيمو ثيرابي، ستاتوتوكسيك دراجز تو كيل كانسر. خلينا نخلي ببالنا اي كيموثيرابي ينأخذ ايش راح يسوي لي؟ بومرا سبريشن، هاي نبتدي من عنده. But most of the types of cytotoxic drugs are going to cause reduction in the function of the bone marrow. Okay? اي حسب نوع الخلايا، حسب نوع الريجنتس اللي بستعمل الدراج. اكو عندي نوع من انواع الكيموثيرابي ستكون دكتور حيدر اللي تشتغل على all rapidly dividing cells in the body. شنو rapidly dividing cells in the body؟ يا خلايا هي دائما بحاله سيل سايكل تفتح، اللي هي من هي؟ البون مارو، السكين، لهذا شعره يوقع، السكين مالته يصير عنده فليكينج تتقشر. زين الجي اي تي مالت الانترنال الابيثيليال لاين مالت الجي اي تي هم رابد بروفريتنج، لهذا المريض ابو الكيموثيرابي دائما يشتكي من انه يصير عنده جي اي تي بروبلمز، بالاضافه الى البون مارو سبريشن. هاي a common side effect for chemotherapeutic agents. Okay?
إذا radiation or certain types of drugs alcohol كلها ممكن تسوي لي suppression for the bone marrow. Deficiency of B12 and folate megaloblastic anemia قلنا عليها megaloblastic anemia هم ممكن تسوي لي reduction in the number of the neutrophils. اكو عندي syndromes اللي نسميها myelodysplastic syndromes اللي هي هاي تكون مرحلة قبل اللوكيميا. When you, in this case you have suppression abnormal function خلينا نقول الخلايا يكون شكلها مو طبيعي شغلها مو طبيعي المرض ما يقدر يطلع بعد خلايا مش تشتغل بشكل صحيح فينخفض عدد النيوتروفيلز. هاي كلها I'm having reduced production of neutrophils from the bone marrow. ممكن أنا عندي other causes for reduction of the neutrophils؟ إيه ممكن. مو أنا البون مارو دا يشتغل بدا يطلع لي neutrophils but they are being destroyed in the circulation. So I'm having increased peripheral destruction of the neutrophils. وين أشوفه؟ When you have what we call hypersyplinism. السبلين كلش متضخم بشكل كلش عالي very active removing almost all the cells of the body. الRBCs ياكلها، البليتلت ياكلها، الوايت بلاد سيلز ياكلها، فكلها يصير عندي لو when you have hypersyplinism. Immune mediated, drug induced, collagen vascular diseases كلها لن يسوي increased peripheral destruction of platelets. Okay? أو ممكن يكون عندي altered distribution مثل ما قلنا some drugs or stress. هاي شلون عندي النيوتروفيلز they are not going to be distributed normally in the circulation تروح على المارجنز أكثر ما هي تكون موجودة بالسنتر. أكو فد مصطلح راح تسمعوه هواية اللي هو نسميه leuko-erythroblastic blood picture. هذا المصطلح يطلق when you find in the peripheral blood film when you find immature white blood cells precursors and immature red blood cell precursors at the same time. زين؟ leuko-erythroblastic يعني أنا ألقى هاي البريكورسرز مال red blood cells المفروض ما تطلع لي nucleated red blood cells نسميها بيها النيوكليوس بعدها وألقى وياها immature white blood cell precursors المايلوسايت البرومايلوسايت الأسيد هذول الاثنين مو موجودات سوية. طبعا لها اسباب هوايه بس هي مثل الالارم للهيماتولوجيست اللي يشوفها there is something wrong with the bone marrow او شيء خطر بالبون مارو يحتاج اسحب نخاع او ما اشوف ممكن يكون عندي كانسر ممكن يكون عندي severe infection ممكن يكون عندي severe hemolysis هم يؤدي لي الها. So this phrase is used when you have immature precursors of granulocytes and red blood cells inside the blood. ممكن cause ما تكون malignant ممكن يكون benign conditions. نيجي على eosinophils. eosinophilia الزيادة بالاeosinophils more than the normal range. eosinophils تقريبا هو لحد 500 من يصعد فوقها نسميها eosinophilia. أهم شيء عندي eosinophilia اللي هو نفكر بالallergic diseases especially hypersensitivity reactions type 1, hay fever, urticaria, food allergy. وراها نخلي بالنا parasitic diseases, amoebiasis, ascariasis, schistosomiasis هذول كلها الباراسايتس ممكن تزيد الايزونوفيلز. اكو عندي certain skin diseases هم ممكن associated with eosinophilia. واكو عندي امراض مال نخاع العظم اللي هي hypereosinophilic syndrome. drugs ممكن تصعد الايزونوفيلز. tumor necrosis and malignancies, all these can lead to increase in the number of eosinophils. بس أهم اثنين هي قلنا الالرجي والباراسيتيك infection. المونوسايتوسيس أشوفها أكثر شيء when I'm having chronic bacterial infections, TB, brucella, typhoid, protozoal infections, Hodgkin disease, أو treatment with those growth factors اللي تزيد لي المونوسايتس اللي هي monocyte colony stimulating factors. Basophil
بيزوفيليا اكثر شيء وين اشوفه بالبلاد؟ اكثر شيء اشوفه بالسي ام ال. واذر فورمز اوف مايلوبروفيلين باسيتي ممكن تطلع لي but to lesser extent. اكثر وحده هي حتكون بالسي ام ال and other forms of leukemia. مثلا زي ما قبل شوي سالتني قالت اني زين بالتايب 1 هذا انتراكشن اشوف ايوسينول لو اشوف بيزول. انت بالبلاد ما راح تشوفين بيزوفيليا بالهابس انتراكشن، راح تشوفون ايوسينوفيليا. بس كباثولوجي pathogenesis of mechanism لانه mast cells in the tissues are responsible for producing the substances اللي حتطلع لي clinical finding مالت type 1 hypersensitivity reactions. Okay? So the mast cells in the tissue will produce the substances اللي تطلع لي features of hypersensitivity reactions. ممكن يزيد عندي certain types of diseases drug allergy, myxedema, ulcerative colitis ممكن يصعد لي البيزوفيل count. حد عنده سؤال؟ Now we come to what? To the other line of cells اللي هو lymphocytes, lymphocytosis and lymphocytopenia. احنا قلنا الليمفوسايتس الكاونت مالتها نورمال ما بين الواحد ما بين 3000 3500 مقبوله. اذا يصعد فوق 3500 هاي نسميها lymphocytosis. اذا كان جوا الالف نسميه lymphopenia or lymphocytopenia. For lymphocytosis we have two major types of it. يا اما انا عندي primary when I'm having an intrinsic defect in the lymphocytes يعني الخلل وين؟ بالليمفوسايت مثل ما يصير عندي بالكرونيك lymphocytic leukemia. I'm having a disorder in the bone marrow. The bone marrow is going to produce increased number of lymphocytes بحيث هي حتكون the predominant types of cells. Chronic lymphocytic leukemia, hairy cell leukemia, lymphoma. همين نوع من انواع الليمفوما ممكن زي دي الليمفوسايتس. Okay? هاي أنا عندي a primary intrinsic defect inside the lymphocytes. أو ممكن يكون عندي reactive lymphocytosis. Reactive for any conditions, for infection, for whatever اللي حيزيد لي the number of the lymphocytes. Either reactive lymphocytosis that develops secondary to physiological or pathological conditions such as response to infection, toxins, cytokines or unknown factors. شو تشوفها؟ عندي infections هواية تسوي لي عادة كلنا نعرف انه الفيرال infections usually they cause lymphocytosis but sometimes بالعكس مو lymphocytosis lymphocytopenia. So infectious mononucleosis اللي caused by Epstein-Barr virus. بعد من عندي بورديلا بيرتوسيس اللي هو السؤال الجديد هذا كاركترستيك يكون الليمفوسايت كاونت فيه كلش عالي. cytomegalovirus infection, hepatitis infection, herpes simplex infection كل هذني viral infections that are going to cause increase in the lymphocyte count اللي يكون reactive in type. Stress, smoking, drugs, okay, cancer, chronic inflammation, autoimmune disease كل هذني ممكن تسوي لي increase in the lymphocyte count. أنا اللي أريد توصلوا له إنه أكو تداخل. يعني ما بفد شيء فيكس. يعني أنا مو مثلا من أشوف مثلا أقول أنا إذا عندي infection لازم يطلع عندي النيوتروفيلز عالي. لا ماكو شيء لازم. ممكن يطلع عندي النيوتروفيل low and you have a bacterial infection. من أشوف viral infection وأنا عندي clinical suspicion that this is viral infection مو بالضرورة يطلع لي lymphocytosis. ممكن يكون عندي lymphocyte count عالي ممكن لا لو مثل ما شفت الكوفيد اكبر مثال. كوفيد اعطانا كل انواع الابنورمالز بالوايت سيلز. الليمفوسايت مره عالي مره لو، الواي بي سي كاونت مرات عالي مرات ضد نورمال مرات لو. فاذا ماكو في شيء ثابت. اكو اشياء لاكني تعطيني انه احتماليه بس ماكو في شيء فيكس. هاي نخليها ببالنا. اوكي؟ So reactive conditions mainly with viral infection it is going to cause increase in the number of lymphocytes count. نحكي شوية عن infectious mononucleosis اللي هو infection caused by Epstein
Epstein-Barr virus. It infects the B lymphocytes. Okay. The disease is characterized by lymphocytosis. بس الليمفوسايتس اللي هي مو B cells, T cells. Okay. So the lymphocytosis of T cells reacting against the infected B cells. Okay. طبعا it's very common in young adults. جوا عمر ال30 بالاطفال adolescents. It produces clinical features after the age of 10 years. عادة يعني اطفال كلش ما راح يصير لهم. أكثر شيء adolescents وال young adults. In small children, the infection usually results in immunity without producing any signs and symptoms. ومن يعطي immunity ما تكون lifelong immunity. Incubation period مالت تقريبا 7 أيام. بيها prodromal period of feeling of malaise, headache, coughing. الشيء اللي يخوف بيه the patient is going to develop a generalized lymphadenopathy. الشيء مرعب. الركبة تتورم، الأكسدة تتورم، الجروينز تتورم، كل هالمكانات اللي بيها lymph nodes are going to swell and enlarge بحيث البيشنت يصير عنده فوبيا انه this may be lymphoma, but cancer of the lymph nodes. بس هو عادة شيء benign and does not require treatment, but by itself it's going to resolve spontaneously. من اسوي له CBC راح اشوف absolute lymphocytosis واكو picture كلش مميزة بيه انه the presence of what we call reactive lymphocytes or atypical lymphocytes. تكون اكبر من الحجم الطبيعي للليمفوسايتس اللي هي هاي قلنا عليها T cells reacting against the infected B cells. Okay. هاي قدامنا نشوف very reactive adherent to the white blood cells. These are the reactive T lymphocytes. نعم. هذه البنفسجين هي B cells المصابة لا هاي T cells reacting against the infected B cells. يعني انت البي cells ما راح يعني mainly يعني اللي حيصعد لك هي كلها T cells راح تشوفها. نعم. هو هذا فيروس يستخدم اي Epstein-Barr virus is a viral infection يعني ينصاب يدخل بالبي cells dormant بالبي cells. Now we come to lymphopenia اللي هي reduction in the number of the lymphocytes less than 1000. وهم عندنا a long list of causes for lymphopenia. Infections, viral, AIDS, very important cause, hepatitis, TB, ممكن هم hemophilia, radiation, steroid, chemotherapy, systemic diseases, nutritional causes. Zinc deficiency is very important for the development of lymphocytes. فمن يقل عندي راح يقل عندي T cells أو ممكن تكون inherited مثل ما صار عندي بالنيوتروفيلز أو عندي certain types of immune deficiency diseases راح تقل فيها الليمفوسايتس. واحد عنده سؤال؟ خلصت؟